Hello everyone. Today's video is really important for all of you who is trying to learn German, and in this video I will show you some important phrases that you need to know, and you need to use these phrases in your regular life or daily life. Let's start. Sich, beschweren, that means complain. Then what kind of complaint you can make in your sentence? As stört mich, as stört mich, it bothers me, when, as stört mich. At the end we will see some example. Ich finde es nicht gut, I don't think it's good. Ich finde es nicht gut, I don't think it's good. When. Sie können doch nicht. You can't just do something. Sie können doch nicht. You can't just. Entschuldigen Sie, excuse me. Entschuldigung, könnten Sie bitte? Could you please? Entschuldigen or Entschuldigung, könnten Sie bitte? Could you please? Das geht wirklich nicht. That really won't do. That's really not possible. Das geht wirklich nicht. Next we will see sich entschuldigen, apologize. Das habe ich nicht gewusst. I didn't know that. Das habe ich nicht gewusst. I don't know that. Ich musste mich entschuldigen. I would like to apologize. Ich musste mich entschuldigen. I would like to apologize. Das kommt nicht nochmal vor. Das kommt nicht nochmal vor. That won't happen again. Das kommt nicht nochmal vor. Please try to memorize these phrases. That won't happen again. Das wollte ich nicht. I didn't mean to. Das wollte ich nicht. I didn't mean to. Es tut mir schrecklich or sehr leid. Es tut mir schrecklich oder sehr leid. I am terribly or sehr leid, very sorry. Einlenken, Verständnis zeigen, gib in. Einlenken, gib in. Verständnis zeigen, show understanding. Ist ja schon gut, it's okay. Ist ja schon gut, it's okay. Schon okay, it's alright. Schon okay, it's alright. Na ja, wenn das so ist, well, if that's the case. Na ja, oh well, wenn das so ist, if that's the case. Na gut, ist nicht so schlimm. Well, it doesn't matter really. Ist nicht so schlimm. It means it doesn't matter. Vergessen wir das. Forget it. Vergessen wir das. Forget it. Das ist schon in Ordnung. It's alright. Das ist schon in Ordnung. That's alright. Now we will see some example. Let's practice these phrases in a conversation. Like in scenario 1, making a complaint. How you can make a complaint? Like you said, as stört mich, when. It bothers me when. So we will use this phrase. How? Warum stört es Sie? Why does it bother you? Someone told you.
as stört mich. It bothers me when you did something. Then you can say warum stört es Sie? Why does it bother you? Scenario 2. Apologizing. Ich musste mich entschuldigen. I would like to apologize. Then you can say me. Schon okay. That's all right. Schon okay. That's all right. Was ist passiert? What happened? What happened? Then you can ask. Scenario 3. Showing understanding. Das war mein Fehler. That's my mistake. Then you can say, na gut, oh well, ist nicht so schlimm. It doesn't matter really. So this is how you can use these important phrases in your regular German conversation. I hope you enjoyed this video. So see you on next video then.